Hola, buenas tardes, señoritas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya acabamos el Elex II, espero hoy. No sé, esperemos. Porque el lunes empezamos Raft. Esperemos que se acabe hoy. Bueno, no sé. Espero que sí. Vamos, no tengo otra cosa. Vale, voy a hacer este. Vale, vamos a reunirnos con el enemigo. A ver qué pasa. ¿Cuántas flechas? Llevo pocas. Pocas. Son pocas flechas. Como siempre. Nunca son demasiadas. Espero que tenga flechas este. Ese que hace aquí plantado normalmente está detrás del mostrador. Ah, no toca aquí. Vale, tengo dinero. Poco. Poco dinero tengo, joder. Pues tendré que ir con estas. No, tendré que registrar algo porque es que... Algo que no tengo entrada. Claro, pero si entro aquí... me van a atacar, por cojones. No me van a dejar entrar así como así. ¿Qué va? Me van a atacar, pero bien. No llevo suficientes flechas. Nunca son suficientes. Vamos a ver. Vamos a ver si vemos algo de camino para vender y comprar un más, porque por eso no tengo ni papipas, lo que digo yo. Ni papipas. My husband went to buy cigarettes a few days ago. I haven't heard anything from him since. I'm seriously worried about him now. I should have reported it after the first 24 hours, so no one thinks I have anything to do with his disappearance. I've heard so many stories. Husband suddenly disappearing. Just like that. Now what should I tell the police? Should I tell them anything at all? My friends are already asking after him. Vaya, vámonos. Esto es el sitio. El camino. Voy a ir cogiendo cosas ya del camino.
Son muy pesados estos bichos. No quería gastar flechas, pero... Hay un teleport que no tengo. Lo malo es que en realidad no es ninguna habitación, porque ves, está todo lleno de bichos y me atacan. Pero es mucha invitación, o que sea. Ay, es que está lleno, está petado de bichos estos chungos, tío. Buah. Vale. Vamos a guardar aquí. Vamos a tener que estar empezando de... Nosotros han quedado ahí bugueados. ¡Ay, ay, ay! He hablado demasiado.
Vale. Uf. Esto es un estrés en verdad, ¿eh? Esto es estrés. Voy guardando porque no me fío un pelo. Ahora, ¿por dónde se irá? Ni puta idea. Por si acaso me lo toco, no sé lo que es el líquido raro. Uy. Garrapata. Es que eso no parece. Y ahora trae más flechas. Critical risk. Recommend immediate evasion. Evasión inmediata. Ah, ya lo sé, cariño mío, pero hay que... Es que no quiero que sea el líquido ese raro, extraño. Uy, ahí lo que hay, madre mía, Dios bendito. Bueno. Demonio. Demonio y un gigante. Sí, qué divertido. Vale. Vamos a ver el gigante. A ver. Dime que viene solo. No, no. Uy, no, no, no. ¡Ah, Dios mío! Espera, vamos, corre, corre. Corre, corre. Da igual, a correr todos. Corre por tu vida, coño.
sé por dónde tengo que ir. Voy a morir. No sé por dónde tengo que ir. Creo que sea solo contra este. No, ejército. No, supongo que no se va a tirar, claro, se va a ir para arriba. Voy a guardar antes. This is the Batara former command cell. Where's Principal Teak? Ojo. And out of their midst will come men who will tower above all others, and yet be equal to them. Oh, qué miedo da, ¿no? So you must be Principal Teak. Didn't know Skyans could speak our language. What has long rested in darkness has returned to the light of the world. Yes, we speak your language. And yes, they call me Teak now. Qué miedo da. A designation of my identity, one that has not completely shed its roots. ¿Qué os hace pensar que tenéis derecho a destruir nuestro planeta? Pero ¿por qué, Magalan, no pudisteis buscar tu mundo? What makes you think you have the right to destroy our planet? It is as much our planet as it is yours, and we will improve it. Who
are you? Where the hell are you from? The ground beneath you tells our story, but there are few who remember it now. You were waiting for me. I called, and you came. Why now? Why haven't you tried to negotiate with humans before? Your attempts to infiltrate Cassandra were impressive. You are worthy of our attention. But why Magalon? Couldn't you have found another world? Unless you are aware of an alternative habitat, that is not a viable proposal. Why invade now? Why not before? We had not completed our primary research. We would have been unprepared. You're not giving me straight answers. Just a load of bullshit. You hear the words, but your mind is too limited to discern the truth behind them. Why did you call me? You are the second humanoid anomaly. If anyone can understand, it La would segunda be you. anomalía. What the fuck? You could ask 1,000 questions, and I could answer them all. And yet your mind would not apprehend this knowledge without the one answer to every question. And what's that? Who we are, where we come from, where we are going, and how much time we have left is all at the will of the singularity. Oh, mola los It is the ojos. source. It is our God. It is Elex. And it will be the end of us all. Me estoy quedando muerta. More damn riddles. How am I supposed to understand anything if everything you say just raises more questions? Your thoughts are tied in knots, when really it's all so simple. Let me explain it to you from the very beginning. Vamos a ver. First, there was desire, a shared obsession for eternal life. Ah, ya. We were not the only ones with such a desire. There was another, a scientist and inventor, making his name what was then called the El loco Infinite ese, Skies el calvo. Corporation. Uy, qué Talking raro. about pumpkins. It was he who invented the formula for immortality. He who discovered the singularity, a celestial body with the necessary laboratory conditions, many light years away. And so the inventor sent a delegation of scientists there, so that they could make his elixir of life a reality. And they succeeded. The first Elex was created, but the inventor was still here on Magalon. If he was to remain alive for the many decades of research ahead, he would need the first derivative of the Elex brought to him. And so the comet became the emissary of this miracle, delivering both the Elex and the cataclysm that would reduce the planet to ashes. The rest of Magalon's story you wrote yourself. I thought it must have been something like that. Cali, a spacecraft sent to save mankind from the comet. There was a second one, carrying a group of scientists, and its name was Cassandra. That's who you are, isn't it? You're the scientist Dawkins sent in search of eternal life. When I first heard what you called yourselves, it sounded like sky ants. But you're not insects. You're not even beings from another planet. You're scientists. And you risked everything, heading into the sky in search of the very essence of life. Everything that's happened to our world over the last 2 centuries, it's because of you. You developed Elex and brought it here. My name was once Taylor, but many years of cellular renewal
turn me into something Ahora else. cierro la ventana. Turn us No, all entero. into something unique. We became the Skyans. I am Tayak now, the guardian of Betara, one of those who will improve Megalon. Vale. Cierro. La... A ver qué más me dice este señor feo. ¿Qué llama y mejorar? Matarlos a todos y construir nuevo eso. You call what you do improving? Killing everything and everyone and building your own world? We've got another word for that. Genocide. Those who are worthy will be transformed. All others are expendable. Madre mía. What was it like? You were shot into the sky like that. We are immortal. We can do things the rest of humanity can't even dream are possible. But it has come at a high cost. After centuries near the singularity, developing the Elex, we began to change. But we came to an even more devastating realization. The singularity was moving. Slowly at first, then faster and faster. Even the most hardened skeptics could no longer deny what we had started to suspect. You see, the Elex was not just made near the singularity. Many of the components were actually taken Esto es para from fumarse it. este porro. Does that mean Yes, the Elex is part of the singularity, and it wants it back. that thing? It's on its way here? You stole part of its essence and now it's coming to take it back. To reunite with the Elex. Is that what you're saying? Your mind is beginning to see O sea que now. moriremos igual. Understand. Why the hell are you telling me this? What do you want? You are the second humanoid anomaly. You are a DNA replicant of Dr. Adam Charles Dawkins, or Deus, as he is known among Skyans. You have a direct connection to him. Of all living humans, you must know where he is. Pues no. As it happens, I have no idea where Dawkins is now. But why is he so important to you? Those of us who left in the Cassandra space shuttle risked our lives and had to live in open space for decades. Dawkins only had one job. He was to prepare this planet for our return with the first derivative of the Elex we sent him. But when we finally received word from him and returned, well, so much has gone wrong with this planet in our absence. So you want to make Dawkins pay for not preparing the planet for you? That's not the whole story, is it? You don't understand why I still resist your infection, do you? Cassandra's computer told me. My superhuman willpower is a mystery, and you're starting to realize I could be dangerous to you. How am I doing so far? You see much. So you want to drag me off to your labs and tie me to one of your dissection tables? Of course. And since I'm Dawkins' DNA replicant, you think I must have the same abilities he does. So take me apart, and you learn all about him, too.
Since you seem to understand everything so clearly, there's no need to... Ah, me quieren dar a una mesa. If you can't help us find him, this conversation is over. Dawkins won't be able to hide forever. Yeah, sure, whatever. Just one more thing. Enough questions. It is time to study your anomaly. We have very little time before the singularity arrives. We must be prepared. That means expanding our knowledge of mutability, and your DNA could save us many years of research. Now, make your way to one of our research cells. You cannot win the battle with the new Elex anyway. Sooner or later, you will become one of us. Then why are you so eager to take me apart? You don't know shit. Anyway, even if it does come to that, it'll be my decision, not yours. Enough! We need to finish this now. Over my dead body. Ya empezamos. If that is how it must be. No llevo suficientes flechas. Should have come here. Relaxed. Así que inmortal, pero si te mueres igual que yo. Probability of ambush high. Recommend reinforcements be requested. Fucking son of a bitch. Dawkins is the cause of everything that's happened to humanity. The world fell to his arrogance and greed. He wanted nothing more than to prolong his own miserable existence. And now, when the spirits he summoned are haunting him, he disappears. This has to stop. For good. My drone needs to find him. I must put an end to his plans. Ya, no puedo salir de aquí teletransportándome, no me jodas. Ah, tengo que salir andando. Voy a morir. Espera, la verdad. Voy a subirme también los puntos. Ya que estoy. Hola Zulja, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué carita aburrida. No, es que estaba leyendo porque, joder, que charlan mucho. Joder, qué poquito sube ahora. He matado al inmortal, comillas, comillas, porque claro. Joder, no me puedo teletransportar, es una putada, ¿eh? Tengo que salir a pata. Voy corriendo, ¿eh? No me acuerdo por dónde he venido. Damn it. What's wrong with her? No. Not now. Vale, ¿qué ha pasado? Vaya hombre.
pasado? Wow. Something's happening to me. I think I'm starting to develop the ability to control it. I'm becoming one with the Dark Elex and its properties, just as the Sky Ants feared. Dawkins, I will find you. I will finish this. ¿Y el robot? Vale. Quizá carita de cansada, aburrida, no. Cansada. Que ayer... Oh, aquí fiesta parda. Ahí está el robotito, ¿no? Siempre me equivoco de puto botón, tío. Creo que se sabía... con suerte mi dron localizó... voy a marcar esta primero. Me voy a comprar flechas y eso, sin flechas no puedo ir por la vida. No hay pocas. Ay, señor. Este tío... ¿Tiene flechas? No. No veo. Sí. Voy a vender más, Véndete... esto... Esto no... Tengo pociones para tomarme. ¿Qué es esto? Ah, no, esto no. Quizá puedo usarlo, eso. Entonces puede... Esto. Vale. No sé para qué, pero... Para algo servirá, supongo. Good. Here we go. Llevo 500. Bueno, no son suficientes, pero bueno. A ver, ¿cómo vamos con esta? Got time to go over what still needs to be done? All right, go on then. So we still have a few things to take care of before we can launch an assault on the Marikor main former. We have to pace ourselves. We'll need all the strength we can muster. Ah, yes. One more thing. The Albs. Pasa. They've always been our arch-enemies, but after recent events, they feel particularly threatened. They fear our potential dominance. Which is why Alexander Kardrax has invaded Tavar and intends to capture our fort. No problem. Just one more thing from my to-do list. Always have to have a smart answer for everything. Vale. Got All right. Alexander Kardrax has invaded Tavar and wants to capture... So we still have a few things to take care of before we can launch an assault on... We have to pace ourselves. Vale. Era eso, We ¿no? must stop Alexander Kardrax before he reaches the gates of the fort. Aquí me equivoco, chaval.
Vale, ¿ves? ¿Soldado algo? ¿Algo? ¿Albos? ¿Y de cuándo nos atacan los albos? Uf, voy a sufrir aquí, ¿eh? Pero mi hijo está con los albos. A ver si van a hacer algo ahora. Me cago en la puta la que se va a liar. A ver. Esto va a ser complicado, ¿eh? ¿Me van a atacar? Sí. Se me ha ayudado a los de la puerta. Mierda, mochila, coño. Ahora. Vamos. Esta no quería esta. Joder, que te la tomes. Vale. Uf, me voy nerviosa cuando no sé hacer las cosas. Venga, vamos. Siguiente. Tú no hagas nada, ¿eh? No te mates. Vamos a ver, hay que tomársela de esta. Y vamos.
¡Hala! Todo el ejército. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde vas? Vale, Cardrak será el jefe, ¿no? Supongo. ¿Dónde está el otro? ¿Abajo? Pues sí. Bueno. Está ahí, esparramado. Area appears densely populated. Environmental analysis indicates defenses too poor to serve as residence. Construction of wall recommended. Construcción de murallas. You've got your ears everywhere, too. See you later. Mira, ya está. I got nothing to say about that.
¡Cobarde! ¡No huyas! Jefe muerto. Vale. Mouth shut. You're only gonna make things worse. Y estos son panchos aquí ya. We should clean Muy up bien. our own mess first. No me van a ayudar, Voy a tomarme esto. Voy a ponerme un momento. Hostia, otra vez, tío. Qué manía tengo de. A ver, la comida. ¿Tengo comida? ¡Venga! ¡Arde! Ya faltan pocos. 12. Vale, a ver si... ¿Ya qué van a decir? Espérate. Me faltan 3. Estoy hinchando a Elex, colega. 14, 15, porque vienen los dos.
15. Me falta el último. Dieciséis. Ay, ay, ay. Well, Vale. that's that. Let's see what happens now. Ni idea, hijo. It won't stay peaceful for long. But I think the biggest threats to us berserkers have finally been eliminated. Kaya should know about this. Bien. Dame, que esto es para vender, hombre. Todo esto para vender. Show me what you've got. With pleasure. Las 8, las 5, la 1. Vale, creo que ya está, ¿no? Soy millonaria ahora mismo. Vamos al bastión. A dormir, que se haga de día. Así tienen flechas también. Aquí. Y creo que ir a comprar pociones de mana. Unas cuantas. Let's keep going. Vamos. Vamos a comprar de todo. Could you teach? Si quieres crear munición, no, ya con eso ya estoy. Quizá el arquero me puedo enseñar algo más. Bueno, voy a completar esta. Alexidor Cardrax is gone. The fort is safe from the Alps for now. For a brief moment there, I thought it was all over. We're fortunate we can always rely on you when it comes to these matters. Thank you, Jax. You did well. Y ya. Ni dinerito ni nada. Anda que rasca, coño. Para unas flechas ahí. Y este me enseñó, a ver si puedo ya. Bueno, es que me falta inteligencia también, 5 puntos, ojo. Aumenta el daño con armas de energía, no. Es que tampoco las uso, entonces.
Esto lo podría haber hecho antes. Por sacar más pasta. La de bichos que he matado. Bueno, a ver. ¿Qué tengo que preguntar? Sí, ya pregunté, ¿no? No entiendo nada. Bueno, a ver. Voy otra vez a hablar con ella. Que se cuece. De nuevo. Tengo una misión de este, pero como secundaria tampoco me interesa mucho. Una misión de acompañante no me interesa, la verdad. Verdad se ha dicho. Got time to go over what still needs to be done? All right, go on then. Looks like we've taken care of the biggest threats to the Berserkers. And we owe you a debt for that. Thank you. It means we can deal with our other problems. Then prepare for the big battle in Maripor. The Skyans will soon mobilize their forces in Maripor. We must prevent them from invading the territories of the free people. Ah, que ya. Oh, Dios. Espérate. Espérate, señora. Yo no tengo que recargar y todo y comprar. No. Uy. Aún no. Comprar pociones y de todo. Madre mía, que se viene ya. La batalla del final ya. Ojo. Espérate tú. Un segundo, no corramos tanto. Aparte, primero tenemos que encontrar a Dawkins, a ver. A ver qué pasa con el calvo. Se quieren vengar los celestiales, normal. Y lo empezó el tío este pesado. Es que lo debería haber matado desde el principio. ¡Culpable! Welcome. Vamos a ver. Necesito de estas. No, todas no. 18, 20. Vamos a comprar 20. Vale. Vamos a comprar 20. ¿Qué hay para vender? ¿Qué hay para vender? No. Ya está. Podría haber hecho yo sola realmente, pero a ver qué tal. Se puede hacer de estas yo sola. Solo puedo hacer uno, así que quizás puedo hacer unas cuantas, pero me interesa. ¿Este es qué es? Canción de fuerza. Fuerza más 1. Necesito química. Necesito más química, a ver si puedo aprender ahora. Me enseñé este. Es para lo único que sirve. What do you... Wait, don't tell me. You're hoping that I'm going to congratulate you, right? But let me say this. Being a paladin is awful. People always want something from you. You can no longer work in peace and quiet. That's all. Now, I have work to do. Oye, espera, a ver. Pesado, tú. Teach me. Okay. What subject should we focus on? A ver, necesito que me enseñen más... Hostia, necesito más inteligencia, ¿no? Complexión. Es un punto más.
No puedo. Bueno. A ver. Me falta un punto de aquí. No yo ni de coña, pero bueno. A ver, ya me vi todas. No sé si me afectan algo, pero algo afectará. A ver, vamos a poner qué manía tengo. A ver, esta. Vamos a quitar esta. Y esta. ¿Qué más hay? Todavía hay demasiados problemas entre el pueblo libre. Tengo que encargarme de los problemas. Vamos a tratar. Más importante, hay que resolver los problemas. Vale, vamos a marcar esta. What about Dawkins? Can you locate him? Negative. Dawkins outside sensor range. Stay alert. We need to find that son of a bitch. Stand by. Pues Crony de momento no sabe dónde está. Quizá no lo encuentre nunca, ¿eh? Vamos a hacer esto, pues yo ya... Let's get a... Step. I've taken care of the riots going on in the lands of the free people. That'll help out the Sixth Power. It's about time we took Dawkins out. Sooner the better. Last but not least, we need to get Cassandra to open the gateway to the main former. That's definitely going to be difficult. So let's keep going. We have a lot to do. Stand by. Se ha ido a otro lado, a ver si puedo hablar con... ¿Dónde habrá ido este? Que este no lo encuentre, no... Voy a dormir un día, a ver. A ver si pasa algo especial, porque claro, no lo sé. Solo que tengo eso, ¿eh? Commander, Dawkins detected near Yes. Deltara former. Damn it! We're too late. The Skyans already got him. I don't know what they've got planned for him in Deltara, but whatever it is, it won't be good for us. Immediate intervention recommended. Risk of compromise 98.6%. Yeah, you're right. We gotta drag Dawkins out of there before the Skyans squeeze everything out of him. Acknowledged. Mierda. Onward. Vale, tengo que comprar flechas. Aquí las mismo las compro. Pues... llegaría a 900 flechas. No sé si sería bastante, pero... esperemos que sí. Bueno, 900 y otras dos.
1100. Vamos a ver el pueblo con todas también. 1150. A ver. I want to buy some stuff. Vale, 200 más. 700. Ahora tendré 900. Llevo 1100 o más. No sé. A ver. ¡Qué calor! Ah, mierda. Estos son 989, ¿vale? El bastión. Aquí, espera, todavía no. Aquí ha ido, ¿eh? Por eso no hay mucha vigilancia. Bueno, no sé si ahora habrán puesto más, pero... Esperemos que no. Para vender. Para vender. Estoy haciendo directo. Show me what you got. A ver, vamos a las fechas. Ay. Vamos a vender esto. Pues sí que valen las espadas de pastizal, ¿eh? A ver, ¿qué más? Más flechas adentro. Serían 1300 casi. Casi. A ver. Verá, no chorrepetéis, no me chupes. Para allá. Necesito todas las fechas posibles. Vamos a ir a un sitio chungo. Yo pociones y yo todo. ¿Este quién es? Ah, A ver, ¿qué tiene? Oh, ya lo puedo usar. ¿Cuánto vale? No tengo 25.000. Me voy a vender esta, no si no la uso. A ver si yo tengo aquí. Pues ya me lo puedo cambiar. ¿Qué cojones estoy haciendo con mi vida? Pues vendo este. Ya está. Ahora vamos a ver. Me pongo el nuevo, tú. Esto.
Si hubiese un gran arco dañado, esto lo vendiera, lo compraría, pero no lo tiene. Okay. A ver si... No tiene el gran arco, pero no el dañado. Estaría bien comprarlo, así lo mejoraría este. Uf, a ver, tengo suerte y tiene el otro de abajo. Bullshit to me. You really think so? Quizás la de la chatarra, ¿eh? Porque a veces... How about a drink first? Bueno, espérate, voy a ver a todos los de aquí. La chatarra quizá lo tengo. Será el de comida. Esta la otra. Aquí. Good to see you. A ver si tengo suerte. Bien. Pues la diferencia de precio. Entonces lo puedo mejorar. Y ya está. Lo mejoramos. Voy a... me ahorran un pastizal, ¿no? Otro gran arco. Vale. Ahora sí que voy preparadísima la muerte. Vamos. Guardo. Guarda que... Vale. Vamos a por Dawkins. High probability of collapse. Hostia, como pega ahora. Qué maravilla. Maravilla. Creo que es el primero, ¿verdad? Debería mejorarme la mochila, pero bueno, no es que la use mucho tampoco. Estoy a punto de llegar. Yo no quiero malgastar flechas con estos. A pasar de largo.
probability of survival critically low. Finally. I thought I'd never find you. Jax, you're here. You came to save my life? Actually, I still don't know what I'm going to do with you. Mátalo ya, hombre. Should I ram my gun down your throat now or after you explain things? I see. I take it you've spoken to the Skyhands. Sí. Did you really think you keep your story secret forever? No, but I hoped I'd get the chance to explain everything to you before the invaders did. You've had plenty of chances. If things hadn't turned out this way, you probably would have taken the secret to your grave. Maybe you're right, but perhaps we should get out of here before... You're not going anywhere. Not until you tell me everything you've done. To me, to humanity. Well, seems I don't have much choice. All right, let's talk about it if we must. When did you find out about the comet heading for Magellan? Was it before or after you started planning to live forever? The comet wasn't the beginning. I first sighted it 5 years before it crashed here. But even before that, years before, when I was still a young man, I observed a much more significant phenomenon in the sky. The singularity. All my research, all the observations, all the calculations, they all told me this was an incredible discovery. It was the answer to all the questions humanity had ever asked, and more, much more than that. But I didn't have the resources then to fathom its true nature. Then, years later, when the Infinite Skies Corporation was founded, I had the chance. Unlimited resources. Everything I needed. And still, I couldn't really comprehend what I was saying. It seemed to turn all the laws of physics, all the laws of nature, on their head. The results of my research and the lessons I learned from the singularity's behavior brought me fame and the recognition of my colleagues. But even when many of them tried to denounce me, I continued my research, though I soon reached the limits of what I could learn. How did you create Elex? I didn't. It was there all along, in the singularity itself. Elex is a part of it. It just needed to be modified and adapted to humans. I was getting old then, increasingly aware of my mortality. I realized I would never reap the rewards of my work if I didn't... Find a way to live forever. Yes. Even there, the singularity helped me set the wheels in motion. But I couldn't do it down here on Magellan. I had to go up, to the singularity itself. It was the only place with the right conditions. But the journey would have taken far too long. I needed a faster way. A technology you've seen for yourself. It's been a feature of the skies for years, ever since the war against the elves. You mean the strange ring the hybrid created? Correct. An artificial wormhole. A bridge from this world to another. I sent a group of scientists through it. They came back more than 160 years later as highly developed, immortal beings. ¿Por qué dejarse a otros? Vamos a ver. Why didn't you go yourself? Why leave it to others? Because of the comet. This rock, this tremendous destructive force on a collision course with our world. I was afraid if I went with them, we'd return to a planet reduced to rubble and dust. And that's exactly what happened. You didn't stop it. Whether you were here or on the other side of the galaxy. It wasn't a question of whether it would hit Magellan. The question was whether humanity would survive. You could have saved the planet. You could have changed the comet's course with your spacecraft. I tried. I was the one who started projects like Cassandra and Callahan. But when panic breaks out, well, few people are willing to pull together for a common cause. How did the first Elex get into the comet? My Cassandra scientists had to hurry once they reached the singularity. They quickly had their first success. They sent blue Elex back to us on a carrier rocket. But soon after launch, it became clear it would never reach Magellan. A fatal miscalculation they could do nothing to correct.
But the rocket could reach the comet that was fast approaching the planet. So they steered it onto its path, and soon, the Elex was here, and my work could begin. Your work to prolong your miserable life at the expense of millions of other lives. Yes, a tragedy. How did you manage to smuggle all those scientists aboard Cassandra without anyone realizing it? At first, nobody knew anything about the comet or any spacecraft. Of course, once things were in the open, I was forced to share my research with everyone. Research that might save a lot of lives, maybe all of them. But Cassandra was to be my project. I kept it secret to make sure it didn't suffer the same fate as Callahan. All people did was argue, blaming mistakes on each other. I couldn't allow that to happen with Cassandra. So you got rid of anyone who could have talked about it, right? It was a dark time. Not one I'm proud of. Joder. Your scientists, or whatever they are now, spoke of the singularity as if it were a god. Isn't it? It contains secrets that no one, not even I, could ever discover. Not in 1,000 lifetimes of research. It gives eternal life. It creates new life forms from nothing. It decides whether we all live or die. Principal Teac says it's moving towards us. It could hit us at any moment. And from what you're telling me, this is nothing like a simple comet. This will destroy us all. So what is it, if not pure divinity? Stop fucking with me. How do we stop it, genius? The Skyans have been set on their path from the very beginning. It's this plan that drives them. It's their reason for being. The reason anyone who gets in its way is destroyed. Oh yeah? So what is this plan? All in good time, Jax. We need to survive this war before we can move on to the next one. What about the DNA replication? Why did you share your genes with me? I've been trying to prepare the planet for the arrival of the Skyans for years. That's what the Alves and their directive were for. And for a while it was working. But once the Alves set up the first converter in the lands of the free people, the tide turned. The hybrid, that thing I was a part of once, sensed resistance among the Alves. There were a lot of skeptics and even saboteurs, especially among the technicians. The foundation of a hostile group, the Separatists, became inevitable. But there you were, a highly effective and confident commander. Even then, your willpower was a thing to behold. I replicated my own DNA with that of the Alv with the greatest mental strength I could find, to protect myself and my legacy. It was a backup, if you will. Being in the hybrid capsule prevented me from doing anything as mundane as procreating. That explains your interest in my son. But you won't be going near him again. I'll make sure of that. After the replication, your willpower became even stronger. You were the only one who could resist being promoted to Alexander. Even implanting a control chip in your head had little effect. That's one reason I chose you to establish and lead the Sixth Power. If anyone can stop the Skyans, it's you. Joder. Where does this great willpower come from? What did you do to me that even the Skyans don't understand? The gifts to exercise great power over Elex are rooted in the configuration and harmonies of an individual's DNA. And willpower is one of these gifts. There are others, such as superhuman creativity or imagination, or superhuman strategic and mathematical problem-solving. You and I are not just the humanoid anomalies the Skyans would have us believe. We are Elex elementals, my friend. Our gifts give us the power to shape both ourselves and the fate of the world. Why the Sixth Power? Why so much effort? Because the Skyans want to level the planet, and I no longer have the power to stop them. I'm not one of them anymore. I'm their enemy. Who can blame them for wanting you dead? All these elaborate schemes, all that effort, for such a long time. That's the price of eternal life. And I'm paying it now. And so is everyone else, you bastard. You're nothing but a murderer.
Maybe. But the Sky and it are far worse. Just think of the sheer scale of what they're doing. What about what we did in those converters? Squeezing the Elex out of people. What is it you want, Jax? Justice? World peace? What's that compared to standing before God and being granted eternal life? You've done nothing but lie and manipulate me. Well, I'm done. The super soldier you bred to serve you quits right here and now. There's no need for us to be at odds, Jax. Of course there is. It's the only way I'll ever be free. Bueno. If that's the way you want it. Just don't expect me to give up on that fight. If I win, I promise to honor the legacy. Your work will not have been in vain. Enough talking. Let's end this now. Pues es un banco de As you aquí. wish. No huyas. No huyas. ¡Levántate! ¡Levántate! Esa la tenía bien escondida, ¿eh? Creía que me iba a ganar con el cohete supersónico este. Hola. Transportado. Damn it. Son of a bitch. Doesn't matter. I need to keep going. Otherwise there'll be nothing left to fight for. That still wasn't everything. Probability of human survival within critical range. En fin, será fin. A ver. Vamos a acabar ya. Let's get a summary of the tasks we have ahead of us. Stand by. We've cleared all the obstacles that have stopped us from marching into Maricor. Now the 6th power will do what it was meant to do. I'll go through the plan of attack in Maricor with Thialk. We'll free the territories from the invaders. But what then? We still haven't got a plan for how we're going to get the gateway open. Probability that Cassandra will cooperate, 0%. 0%. Yeah, I know, little guy. Her machines aren't taking any half measures. Nobody can match up to their willpower. Analyzing. Also, I still don't know how we're supposed to get in. Let's take care of the other things first. I'll figure out the rest as we go. Acknowledged. Bueno. Complicado. Los enemigos creo que me recargo todo. No. A ver. Me paso con las fichas. Damn it. ¿Ves? Me recarga.
fechas, pero nunca son suficientes. No hay más. Tengo que preparar para la batalla final. Tengo que prepararnos bien. Está. Abajo. ¡Oh! Está aquí abajo, siempre está aquí abajo. You recruited your father? Was no one else available? He's a good commander and strategist. We should give him a chance. Keep an eye on him, too. He's already stabbed me in the back once. I'll be vigilant. You can be sure of that. Espérate. Teach me something. I'll try. Quiero lo de la vida. Voy a comprar más fechas, pero bueno, es igual. This is it. Let's gather the forces of the Sixth Power and march into Maricor. Yes. Now is the time. I've received reports of Skyend troops moving into Maricor. A principal and his combat troop are waiting in the center of Maricor on the command of the main former. Another is located in the corporate ruins to the west of this territory. There's also a group of Skyends in one of the Skynet-infested sectors on the front line of Maricor. Importantly, there's a second group directly behind them, the uninhabitants. Of course, they're at the entrance to the pass that leads to this cursed land of Maricor. All factions are about to invade our territories with their primary forces. If we don't deal with this now, it may already be too late. So what's your plan? Our military forces will take care of the Skyend curators and agitators. You and your comrades can help best by taking care of your leader. Then destroy everything that's left. So let's go. We're ready to march immediately. Very good. Let's end this invasion as quickly Ojo, que as se we viene el can. final. Move out! Ah, qué miedo. Se viene el final.
What was it again? Vale, vela, ya está. Ya está. Vela. Me voy aquí un segundo. ¿No puedo parar? Sí. Necesito flechas, ¿sabes? Buenas, Cthulhu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya viene la guerra final. Este está aquí, ¿qué? Este no va a luchar el carro, ¿no? Vengo de comerme un churrasco. Ándale, bueno. Ya no, sigue en el capítulo 4, lo que pasa es que ya está, es la guerra ya final, ya nos vamos para Maracor y ya se acaba. Show me what you got. Sure. Lo que pasa es que necesito, pues eso, prepararme bien. Prepararme. Ya lo que queda es prepararse para el final. Para el final glorioso. Ah, bueno, pues no, creo que no. Espérame, a ver. No, sí, seguimos en el 4. Ah, ya. Pero bueno, eso ya no cuenta. Ya vamos para Maracor y ya vamos para allá. O sea, lo que pasa es que me estoy preparando. Llevo pociones, llevo de todo. Creo que iremos bien. Me cambio el arco. Ahora tengo más. Y ya. Pues ya está. Todo el dinero que tenía, todo por saco. Tenía 19.000 pavos, o 20.000. Vale. Me voy aquí. Voy a con tila. Estamos aquí ya. Maybe we should discuss our plan again. The attack in Maracor. Sí, por favor. Commander, things have turned out as we feared. The enemy have advanced from main former Cassandra. They're ready to invade our territories. We're awaiting your orders to advance and put an end to them. We will honor those who marched with us into Maracor. Vamos ya. Pa'ante. Advance! For the glory of Magalon! With you back in the fray, I'm sure it's gonna go our way. Vamos a guardar. ¡Ese viene! Vamos. Con un café y vengo a ver si hago la decisión. Vale, Cthulhu. No correr tanto, ¿no? ¡Vamos! Mira ahora cómo pego, mira ahora cómo pego. Exagerado, ¿eh?
Yo iré cogiendo aquí. Yo no me gasto casi nada de flechas, con estos. Bueno, seguiremos avanzando. Estoy hinchando. Seguimos. Arakor is a dangerous land. Deploy your resources carefully. I'll try to make sure you return. Good luck on the battlefield and in the main former. Ahí está. May our casualties not be in vain. Commander, for Magaloth. Yes, let's do that. The Skyan troops are still being led by a principal. In the center of Marikor. In this infested region in front of the pass into the land. In the uninhabitable region in the east. In the corporate ruins in the west. And don't forget the hordes of Skyanid and other Skyan attackers. We still have a lot to do. Let's defeat them quickly before they invade our territories. Yes, let's do that. The Skyan... Ah, que dice lo mismo. Ahora tengo que ir yo sola. Ah, claro, tengo que ir a por los... Vale, vale, que vamos por grupos. Es que yo no me entero, no. Voy primero por los aliados, claro. No puedo ir yo sola, que si no me matan, ¿sí? ¡Me matan! No, vamos. Siguiente grupo. Vale, están allá. ¿Dónde están? Coming or what? When are we leaving? I can't wait to stick it to those scumbags up there. Let's go. It's about fucking time. I'm glad you are here. A ver, ahora voy con estos dos.
Este es el boss. ¡The boss! Venga, darle ahí fuerte. That's one less principal to deal with. Who's next? What's that thing doing here? Y sin querer al bicho. Qué rico dinero. Dinero. Bueno. Ya está, ¿no? Pega, pega. Hombre, jolín, con lo que me he mejorado el arco, 370 de daño creo que hace. Te lo digo. 410 de daño hace el arco que llevo. ¡Ojo, cuidado! A ver, mapa, mapa. Voy a soltar. O sea, qué cagada acabo de hacer. Oh, cógete. Uf, vale, menos mal. Sí, sí, aún se puede mejorar y todo. Fíjate tú. Vale, y por aquí por donde paso. Voy a dar la vuelta, ¿no? A ver, pero es que por aquí hay un paso. Voy a dar la vuelta por la montaña y a ver.
Lo malo es que el minimapa no te marca, ¿sabes? Marca el punto y apáñate. Es por aquí. Ya te vuelve chalina las voces. Vamos por aquí, a ver. A ver. Hola, Stinky, ¿qué tal? Me debe quedar mucho al juego. No, mucho no. Te vi. Ah, te he visto. Uf, pero si voy ahí me van a dar una paliza. ¿Por dónde paso? Claro, es que estoy pensando por dónde paso porque esto es un poco ñor. Tienen que estar por aquí, ¿no? Estos. Es que mira cuánta distancia hay. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Jesús. No se puede caer. Vale, ya llegamos. Menos mal. ¿Con quién tengo que hablar? Con este señor. Con el padre. Avanzamos, hombre. Gracias a mí estás ahorrando muchas horas de gimnasio para el dedo. Forward, march! Ah, just like old times, am I right? And off we go. That beast wants trouble! That beast wants trouble! Ellos se encargan solos, no hace falta ni que ayude. Ayudaré un poquito nada más. That beast wants trouble! Puto, no me des. Puto.
vas? ¡Ayudita! ¿Y qué ha pasado con la gente? ¿Ya se han desmayado? Vaya puta mierda de grupo. ¡Ay! A ver. Vale, venga, yo sola. ¿Qué hace la loca esta? Es que no duran nada. Están dormidas. Bueno, ya se levantarán. Ya se levantarán los putos vagos. No duráis un cagao, coño. Madre mía, qué mierda de grupo. Vale, voy a recoger cosas. Yo recojo cosas. Dinerico. Dinerico, bueno. Te puedes hinchar aquí, ¿no? Vamos. Te hinchas. Bueno, ¿qué? ¿Cómo están? Esta gente. We'll hold the position. I'm so proud I could do my part. Go and finish this, son. Sí, señor. Me voy para allá. Ya no me van a ayudar más. Voy a quitar el marcador. A ver. Quitar. Apunta donde sale de los huevos. ¡Ay! Ahora, toma viento. A ver, una cosa. ¿Estos que no ayudan más? Porque yo quiero ayudita. A ver. Me llevaré a alguno, porque es que si no, yo sola. Ya, pero algo hacen. O sea que me llevaré a caja, que hace fuego. Es que estos son muy tochos, ¿eh? Estos son muy guays. ¿A cuántos? Me llevo todo el ejército. ¿Ya no puedo hablar? ¿Ah? Not now. Don't you realize we're at war? As long as the battle for Maricor continues, I have work to do. Joder, qué antipática que estás, hija. Madre de Dios. Yes. Ah, que aún tengo que... Si no lo tengo que hacer yo. Sola.
Vamos a hablar. Ver. Vale, falta uno aquí. Vamos a saltar ese. Y otro allá. Serán muchos para mí sola, ¿eh? Bueno, pues vamos. Venga, ánimos. Mira. Me está matando al director y ya está, ¿eh? Que es ese de ahí que viene. El que viene ahora. ¡Ah, puta! Se ha escapado. Ah, ahora no. ¡Pringao! Immortality or not, the principle has been defeated. Who's next? Ajá. Vale, vámonos. Siguiente en morir, por favor. Está para allá. Voy a tomarme la poti de potis. Un gigante ahí, vigilando la puerta. Voy a pasar un poco de gigantes hasta. A fuego los petardos están. Buah, no puede pasar de aquí sin que me vean. Esto es terrible. O quizás sí. No, creo que no. Me voy, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué haces? A ver, ¿qué estás comiendo, hijo? Ay. Creo que ese salto es peligroso, ¿eh? Me pega, me pega. ¡Ah! Mira. Vamos. Estamos potentes. No quiero malgastar flechas. Lentamente.
No, ya no. Soy yo contra 500, ¿sabes? ¿Sal aquí, cabrón? Se me ha tirado la bomba. Que estaba ya medio muerto, ¿por qué no me lo das? ¡Ah, mierda! Date ya. Vale. Vale, venga, fuera. Principal to deal with. That should be the last of them. I need to inform Theo. Buah, pues... Elex, por favor. Me estoy hinchando, ¿eh? Vale, vámonos ya. ¿Qué haces ahí? Oh, qué lejos. A tope con los petardos. Ya, pero sí que hay un montón de gente todavía. Esos son los que me dejaría. ¡Ay! No. Voy a pasar, ¿eh?
Estoy yendo por donde no es. Es que no es por aquí. Menudo laberinto, tío. ¿Dónde es? Por allá. Ya, pero bueno. Y aunque no sé por dónde estoy yendo. A ver. Por aquí. Es que creo que es por arriba. Sí, efectivamente. No sé por dónde estoy yendo y claro, me perdí. Okay. I can't get this idea of DNA replication out of my head. If it's all true, then who or what am I? Am I some kind of clone? Am I under Dawkins' control? It doesn't feel like it. I mean, I still have free will. Es que no sé ni por dónde estoy yendo, ¿eh? Me perdí allá. Ah, creo que es por aquí. ¿Y cómo subo ahí? Vale, ahora voy bien. Ahora voy bien. ¡Ah! Vale. Se ha bugueado ese señor.
menudo puto lío. ¡Ah! ¡Corre! Ese teleport. Bien. ¿Y a dónde está? Está por aquí. Ah, que está ahí, coño. Gilipilli. Sí. Vale, a ver. Opción. 1300 flechas. Pocas. Como ya tengo el teleport aquí, puedo ir a comprar flechas tranquilamente. Será mejor. Espera, atributos. Ahora me puedo subir la vida al tope, creo. No, voy a alquimia, era alquimia. Oh, qué nervios. A ver. O sea, a ver. Antes de esto. O sea, petrechando bien. Así que me muera de terribles sufrimientos. Esto es un suicidio. Suicidio. Bueno, podría aprender más magia, ¿no? Más potente. Sí, podría. A esta le compro. ¿Qué le compro? Es que no tiene nada bueno. De estas de chungas. Voy gastando de estas. Esta le puedo vender todo lo que cogí ahí. Vender. Pues tampoco es que esté muy bien, yo pensaba que estaba mejor. Aprovecho el punto para la magia y ya está. Creo que será mejor porque la alquimia ya para aquí. Para mejorarme yo esto y ya está. O era para la arquería. Puede ser que fuera para la arquería, puede ser. Espera. No, a ver. Vamos a mejorarnos ya al tope. Para darlo todo. Yo creo que sí, era para la arquería. No voy a hacer que la cague, ¿sabes? Mejor para la arquería. No para la magia, yo creo. Será mejor. ¿Y este qué? ¿Este no hace nada? Ay, ¿qué hace aquí el niño? Ah, claro. Como nos han atacado los salvos. Pues menos mal. ¿Sabes que lo tiene que ir a rescatar o algo? Pues bueno, ya está de vuelta el niño otra vez.
esto, ¿no? Arquería. Arquería. Al tope, a ver si puedo. Ah, 75 de destreza, no puedo. Hay que subir un nivel más. Bueno. Ahora queda ese punto ahí, desgraciado. Pues a dormir. Aquí puedo dormir, en cama. Me borraría de ir para arriba. Bueno, hay un sofá. Ahí, cama, como bien. Eso seguro. Sí, hijo, sí. Todo el día quejándose este hombre. Venga. Otras flechas para recargarme. No he gastado muchas, ¿eh? Sé que ya suelo gastar bastantes. Pero vamos. Me voy a recargar todas las flechas posibles que pueda. Y me voy para allá. Ahí va a haber jarana. Jarana. ¿Cuántas pociones de 18? Y estas, fíjate. Abajo. Y estas. Vamos a ponerlas aquí. Para este. Ay, voy a tener que ir al baño. Ahí voy.
Vale, ya seguí. Ida por un poquito de tarta de estas. Bueno, no, no, tengo hambre. No la he probado todavía, no me da tiempo. De merienda. Zaragoza. No. Nadie reís de mí. Zaragoza. ¡Hala! Falafel. 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 ¿Qué es? No me hagas decir cosas raras. Está bueno. Está bueno, está bueno. Den fe. Sean bastante peltas, pero voy a formar por si acaso. Este de aquí abajo. Pero qué bueno está esto, por Dios. Muy rico, ¿eh? ¿Falafel? No. Ahora mismo no caigo. No. No, es que no voy ni a los turcos ni a los que no me gustan. Show me what you got. With pleasure. Me da como angustia comerte esa carne ahí. Vete a saber cuánto tiempo está ahí la carne. Uy. Vale. Vale, voy a desmarcar a este porque desmarcarlo ya. Vale, voy a guardar antes de... No, bueno, sí. Es igual. Está guardado. Venga, vamos. Vámonos. Yes, let's do that. Okay, so we have eliminated the greatest threats in Maricor. Yes. The largest attack on our territories has been defended. We'll continue clearing the remaining forces. Our needs at the base will have to wait. I'm grateful for your support. See you at the base, our bastion, Commander. The main former is still standing. It will continue spawning new beasts and attackers if we don't disable it. Consider it done. You are the greatest commander I've faced battle with. It's an honor. I wish you success. And if it's a luck, you'll need it. Y ahí sigue cerrado. Las puertas, claro, es que no están abiertas, obviamente.
Ah, que tengo que hablar con el niño. Father! Dex, what are you doing here? Shouldn't you... I have to tell you about the spirits. I heard their voice again. What are you talking about? It was when I was in Tavar, near the former there. I could sense the strange presence. Remember how I told you about it? Yeah, I remember. You said there was something... That was just... Well, it's back. Only this time it's coming from somewhere else. I can hear them. It's like ghosts talking. So, you hear voices. Okay. And what do you want me to do? I have to go there. We have to go there. Normal. Oh, all right. Can you tell me why at least? I know this is gonna sound a little crazy, but... I believe you. Just look at who your mother and father are. You were always going to be special. Besides, so much crazy stuff has happened lately. There isn't much that can surprise me anymore. The thing is, I have a hell of a lot of stuff to do, Dex. I know, but this is really important. What do these voices say? What are they talking about? It's always just fragments, never whole sentences, but they say things like analyzing, marching orders, troop movement, or sensor range, algorithm, or control unit 0. Wait a minute. Did you just say control unit 0? That's the identifier for Cassandra, the central computer of the main former in Maricor. Ojo. Yeah, it's just some stuff your drone keeps babbling. Are you really saying you can hear the former central computers communicating with each other? I'm not sure, but yes, it's some kind of communication. It's not just that though. I can hear where a voice comes from, even the direction it's speaking in. Like, the last few days, I kept hearing one of these voices coming from way up north. And it was speaking in the direction of one of the big formers in Ignadon. Ojo, el niño. Yo estaba corriendo, pero os leo y escucho. ¿Ya me has llamado cabezón? Cabezón es el niño, se refiere al niño este. Odio decir esto porque puede ponerte en peligro, pero la verdad es que podría ayudarnos bastante. So you're saying Cassandra's trying to contact Alfara? Well, that's what it sounds like, at least. Maybe. I hate saying this because it could put you in danger, but this could actually help us. Really? If you can really No, se refería al pastel que estaba comiendo. secrets without anyone noticing. Ay, Chima. This could make all the difference in the war. Y de falafel. I'll do my best. What do you have in mind? I don't really want to go all the way north, but I want to take a look at the former that this voice was trying to reach. I feel like I'll understand them better then. Oh, yeah. Before I forget, I have something for you. The albas are pretty boring, but they have some really cool technology. Es que en carrera, en Gran Turismo, no me da más para más. Hombre, que si estás jugando y te vas leyendo, claro, te vuelves chalino. Si ya me cuesta a mí en directo leer, imagínate. Yeah, sure. Thanks. So, Pues eso no, Tony. all right. It's risky, but I'll take you. If you can tap into Cassandra's AI, it could really help us. Great, let's go then. But you Más do bien what I unas tell you, gafas para ver and you mejor, can ¿eh? wait until you've asked me first. Understood? Bueno, niños, se ha emocionado. Why don't you and Asker go on ahead to the region near Alfara and wait for me there? Thank you, Father. I'm sure the risk will be worth it. I hope so. Oh. See you later. Ahora se nos muero. So, my son is on his way to the Alfara former. A la madre le da un ataque. How's it going? I'm ready to grab some more con strategic plans.
Their destructive potential could reduce the depot to rubble. That has to be prevented at all costs. Son las 7 ya, pero yo quiero acabar el juego hoy, así que vamos a estar un poco más hasta acabarlo. Que si no, no lo acabo ni mañana. And their intentions are fairly obvious. But the falseness and unpredictability of the free people is far more alarming to me. The Morcons make no secret of the fact that they're destructive fanatics. That's what we're all supposed to believe. I think there's more to it than that. Let's find out. Hostia, no. Quita, espera. Esto es el secundario y no quiero. Nada de secundarias, me voy al principal. Can't leave Dex alone too long. Me voy al principal, olvídate. Nada de morconos y nada de cosas raras. ¿Esto qué es? Crony. ¿Esto qué es? Dex. A, B. Bueno, voy aquí. Sí, pues yo creo que lo dejaré aquí. Ya. A ver, voy a ir donde está el niño. Es que va a ser esto más largo que un día sin pan. Me queda el lunes entonces. Va a ser larguito, va a ser larguito. Y eso que ya hemos avanzado bastante, ¿eh? Pero claro, si hay que abrir la puerta, entrar dentro y todo. ¡Bu! ¡Bu! ¿Y el niño está aquí? ¿Solo? ¿Por lo bicho que hay? No me lo creo. No me lo creo, el niño. ¿Qué artista el niño? Ay, no. No, estamos para allá, claro. Claro que sí. A ver, ¿dónde está el puto niño? El demonio. Opa mí. Topa mi. Ay, mira, otro que no tengo. Pues estoy descubriendo un montón de puntos. Vale. Lo guardo aquí. Ah, no, que me habla. Father! There you are. It's just like I said. That ghostly voice from Maricor is already much louder out here. Can you understand Cassandra better now? Yeah, but only like 1 word in 5. It would probably be better if we were directly in the path of the voice. Okay. Guess that means we have to actually go inside. Formers are not the nicest places to visit. So you make sure you stay close at all times. Okay. No point wasting any more time. Let's get in and out as fast as we can. Ay, María. Purísima. Bueno, vamos a guardar. Hay que rezar para que el niño no se muera. A ver. Vamos a dejarlo aquí. Tranquilamente. Yo quería acabarlo, pero veo que va a ser largo. Largo y consistente, con consistencia. Lo que pasa es que ese capítulo ya sí que andarás muy cerca. Ah, es que hay que pasar. Todavía hay que pasar el capítulo este, o sea, imagínate. Como siempre. A ver con quién vamos hoy. Ajá, no me gusta, no, pero bueno. Seguir está con Conan. Sí, como ha pillado Chema. Es que quiero jugar ya al Raf. Jolín, el último capítulo tengo ganas, la verdad, le tengo ganas al Raf. Bueno, pues si no es el lunes, el martes o el miércoles o cuando acabe el Elex II. La cuestión es acabar este, ya. Ya de ya. Empezar Raf. Yo tengo muchísimas ganas a ver si cuadro con Estrella. Ah, que vas a jugar con Estrella juntos, ¿no? Yo normalmente juego sola, no juego multi. Bueno, ya lo sabes. Cosas mías. Pero que no sé si en este
Pues sí. Sí. Claro, es que solo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando juegas solo tienes que coger el doble para no quedarse sin cosas, y es una putada. Y a mí me da mucha vacancia. Y el tiburón da mucho por saco, porque claro, si juegas en pareja, uno distrae al tiburón y el otro va cogiendo las cosas. Y eso mola. Mola bastante. Así ya el otro no le dan por culo, pero bueno. Es lo que hay. Me va a tocar aguantar al Bruce. Al Bruce Willis. Vale, pues... mañana de Hunter. Éramos 4 en realidad, pero cuadrar todos es... Claro, es que es lo que digo, que yo no cuadro con nadie, entonces no puedo... Si te apetece más, el lunes empieza con Raft, luego un día pues acabas este y ya está. Pues, sí, es que no apetece empezarlo, pero... Que quiero acabar este primero, Cthulhu mejor, porque si no se me va a acumular y luego no me acuerdo de acabarlo. Entonces prefiero acabar este y empezar, ¿sabes? Por lo menos acabarlo. Eso sí que ya lo dije, que ahora lo que voy a hacer es acabar el juego y empezar otro, porque si no será un lío. Como para mí, no sé. Pero bueno, si no empiezo con el gafe el lunes, ya veré, a ver, me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Claro, es que es mejor primero acabar este, que ya le falta nada. 3 horas le faltan, 4, no lo sé. Las que sean. Quizá el lunes ya me lo pase y ya al día siguiente empezar el RAF. Cuando acabe este. No creo que le falte mucho ya. Porque se acompaña al niño, ¿no? Y luego ir con el Chrome. Y allí si se abre la puerta, vamos. No sé cómo irá, ¿eh? Pues eso. Mañana de Hunter a las 10 con Noech y compañía. Cthulhu también está. Y no sé, aquí le toca el mapa a mí, ¿no? Ya pensaré a ver qué mapa pongo. El otro de los pavos, creo que no lo hemos probado. El otro de los pavos, o sí, no sé. Bueno, pues eso. Hasta mañana, adiós.